ஆப் ஜூம் ஆன் லைவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே thank you ஆப் ஜூம் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Hi guys, good evening all. Okay. Good evening guys. How are you all? So எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம்? ஸோ எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சா? ஸோ பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு? ஸோ சொன்ன ஷெட்யூல் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணீங்களா? ஸோ how are you all? Good evening. Okay. ஸோ குவிஸ் போத் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி கம்பைண்ட் ஒரு 50 கொஷின் செட் ஆஃப் 50 கொஷின்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு இப்போ குயிக்காக அப்படியே ரீகால் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் தெரியலனாலும் நோ இஷ்யூஸ். ஓகேவா? அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இருந்தாலும் யூ கேன் புட் இட் இன் த கமெண்ட் செஷன். ஸோ ஷெட்யூல் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ நேற்று சொன்ன மாதிரி அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் திஸ் செஷன் இஸ் டன், ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஐ டெல் யூ த இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் கம்பல்சரி கொஸ்டினுக்கு எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் லாஸ்ட்டில் சொல்லிடுறேன். எஸ், ஸோ வில் வெயிட் ஃபார் another 5 minutes. அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் புட் இட் ஹியர். ஸோ ஹவு டு ஜாயின் இன் திஸ்? ஸோ நம்மளோட 100 லேர்னிங் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் யூ கேன் சி, ஜஸ்ட் ஐ ஷோ இட் டு யூ. ஸோ ஜஸ்ட் நம்மளோட 100 லேர்னிங் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கப்பா ப்ளே ஸ்டோரில். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் சி ஹியர் குவிஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த குவிஸ்ஸில் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஜாயின் ஹியர். சரியா? தெரியுதா? ஸோ அதில் உங்களோட பேர் என்டர் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் ஹியர். ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன், 100 லேர்னிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அதில் அந்த குவிஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதில் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு கிளிக் த 12th இருக்கு இல்லையா, இங்கே குவிஸ்ன்னு இருக்கு பாருங்க. You just have to begin battle. ஓகேவா? கிளியரா புரிஞ்சுதாப்பா? எஸ். ஸோ அதில் உங்கள் பேர் கொடுத்து ஜாயின் குவிஸ் கொடுங்க. இங்கே எல்லாருமே ஜாயின் ஆகலாம். ஸோ ஒன்ஸ் எவ்ரிபடி ஹஸ் ஜாயின் வில் ஸ்டார்ட். கிளியர்? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காப்பா ஜாயின் பண்ணுறதுல? ஓகே, ஸோ லெட் ஆல் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாயின். அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இப்போ தான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் நோ வரிஸ். ஸோ கொடுத்துருக்க கொஷின்ஸை மட்டும் குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணுங்கள், அதுவே போதும். டெஃபினட்டாக நாம் கொடுத்த கொஷின்ஸை மட்டும் படித்தாலே 60+ ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் எக்ஸாமில். கவலையே பட வேணாம். ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ டேக் யூ புக் பேக் கொஷின்ஸை குயிக்காக கவர் பண்ணுங்கள். அண்ட் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லேயே நிறைய புக் பேக் கொஷின்ஸும் கவர் ஆயிருக்கு. ஸோ அதை மட்டும் குயிக்காக ரீகால் பண்ணிட்டு போங்க. தட் இஸ் வெரி மச் இனஃப். சரியா? ஸோ அதை வச்சே நம்மளால 5 மார்க்ஸ்லேயும் 2 5 மார்க்ஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியும், 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் அண்ட் ஈவன் கம்பல்சரி கொஷினுமே அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாத்தையும் குயிக்காக ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள். ஓகே பாப்பா? ஸோ திரும்ப சொல்கிறேன், ஜஸ்ட் go to the, இதுக்கு கோட் எதுவும் தேவையில்லை. 100 லேர்னிங் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். அதில் அந்த குவிஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் 12 அந்த பேட்டில் பிகின்ஸ்னு இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு என்டர் இட். அவ்வளோதான். உங்கள் பேர் கொடுத்து யூ கேன் ஜாயின் ஹியர். ரைட்? ஸோ சாட்லேயும் ஆன்சர் பண்ணலாம்ப்பா, பட் தென் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஜாயின் இந்த மென்டி செஷன். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஸோ நேற்று கொஷின்ஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிருந்தோம். ஸோ வேறு ஏதாச்சும் கொஷின் யூ வாண்ட் மோர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள். வி கேன் சால்வ் தட் ஆல்சோ. தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி அந்த பிடிஎஃப் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் ஆயிருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் டூ செக் தட் அவுட். பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஆல்ரெடி பாட்னி எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க் படிக்கணுங்கிற வீடியோவும் வி ஹவ் புட். ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் ஃபார் த பயோமேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. சாப்டர் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை மட்டும் படித்தாலே போதும். ஸோ வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. ஓகேவா? ஜஸ்ட் a moment. எஸ், கம்பல்சரி கொஸ்டின் எப்படி படிக்கணும், என்ன நம்ம எந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்கலாம் எல்லாமே நம்ம மென்டி செஷன் முடிச்சுட்டு அந்த லாஸ்ட் 5 minutesல உங்களோட எல்லா டவுட்ஸ்க்கான சொல்யூஷன்ஸும் கிளியர் பண்ணிடலாம். சரியா? ஸோ எனி டவுட் கைஸ்? ஸோ ஜாயின் பண்ணுறீங்களா? குயிக்காக ஜாயின் பண்ணுறீங்களா? ஸோ நிறைய பேர் இருக்கீங்க, இன்னும் இந்த செஷனில் நிறைய ஜாயின் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெயிட் ஃபார் another 2 to 3 minutes then we'll start. ஓகே? ஸோ பாட்னியில் 6 சாப்டர்ஸ் கரெக்டாக கவர் பண்ணியாச்சா? ஸோ ஏதாச்சும் பேக்லாக்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா?
லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம். ஓகே, ஸோ நேற்று கேட்டிருந்தோம் இல்லையா கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ண சொல்லி, பட் லேக் ஓப்ரான் மட்டும் தான் we have seen yesterday இல்லையா. ஸோ ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் கரெக்டாக படிச்சுக்கணும்ப்பா. அதனுடைய கோல்ஸ், மெத்தடாலஜிஸ் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதெல்லாம் ஷார்ட் 5 மார்க்ஸ். அண்ட் ஆல்ரெடி என்னென்ன 5 மார்க்ஸ் வரலாம் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜிலையும் ஒரு வீடியோ இருக்குது. ஸோ 5 மார்க்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவை பார்த்து தென் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங், ஸ்டார்ட் ரீகாலிங் ஆல் த ஆன்சர்ஸ். ஸோ நமக்கு எக்ஸாமில் ஒரு சில கொஸ்டினில் ஒரு சில வேர்ட்ஸ் மட்டும் நமக்கு மறந்துடும். ஸோ அதை ரீகால் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போயே அந்த கொஸ்டினை மட்டும் வச்சு ஸோ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு ஜஸ்ட் ட்ரை ரீகாலிங். ஸோ மறந்துருச்சா இப்போயே பார்த்துக்கலாம். நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் வரலும் நமக்கு டைம் இருக்குது. ஸோ அதனால் எந்த பயமுமே தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ இஃப் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் தேர், ஸோ ப்ளஸ் அவங்கள ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கப்பா. வில் ஸ்டார்ட் த செஷன். ஓகே, ஸோ புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தரவா படிச்சாச்சா? ஸோ புக் பேக் 1 மார்க்ஸாக இருக்கட்டும், 2 மார்க்ஸ், 3 மார்க்ஸ். பயோ ஜுவாலஜி சாப்டர் 3. ஸோ ஜுவாலஜி சாப்டர் 3ல பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த கொஸ்டினை கரெக்டாக கவர் பண்ணிக்கோங்க சாம். ஓகேவா? ஸோ லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம் ஐ டெல் யூனா லைக் ஒரு 5 மினிட்ஸில் அந்த ப்ராசஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ அந்த சார்ட் அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கனாலே சூப்பராக புரிஞ்சிடும். ரைட்? ஓகே, வேறு எதுவும் டவுட் இருக்கா? ஸோ எல்லாரும் ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணியாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமாப்பா? So do you have any doubt? Like எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Or all good? Shall we start? இனிமே தான் படிக்க போறீங்கனால ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. ஸோ பிடிஎஃப் எல்லாமே ஷேராக இருக்குது. ஜஸ்ட் அந்த பிடிஎஃபை வச்சுருங்க, உங்கள் புக்கை வச்சுருங்க, அது மட்டுமே போதும். ஸ்டார்ட் ரீடிங் த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் போதும். நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் வரலும் நமக்கு டைம் இருக்குது. சரியா? ஸோ இப்போ படிக்க ஆரம்பித்தாலும் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இல்லை ஆல்ரெடி படிச்சிட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா? எஸ், ஷல் வி கோ அஹெட்? ஜுவாலஜியை பொறுத்தவரை நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃப்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸை கவர் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை படிக்கலாம். ஆனால் பாட்னிக்கு ஃபர்ஸ்ட் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு கொஸ்டின் விடாமல் தரோவா எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ரீட் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ அதுலேயே நிறையா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸும் கவர் ஆயிருக்கும். ஜஸ்ட் குவிக் ரீகால் மட்டும் பண்ணிட்டே வாங்க. சரியா? ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஐ டெல் யூ how to attend the compulsory question. So இந்த எக்ஸாமில் 70 out of 70 வாங்கணுமா இல்லையா? ஸோ அதுக்கான டிப்ஸும் லாஸ்ட்ல பார்க்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் I'll start. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ Canterophily is a pollination by. ஸோ நிறைய புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போது. ஸோ 15 seconds. ஸோ குயிக்காக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் ஹையாக இருக்கும். ரைட்? ஸோ லீடர் போர்டு நம்ம லாஸ்ட்டில் செக் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ்க்கு நடுவில் செக் பண்ணலாம். சரியா? கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிடலாம்ப்பா. ஸோ நான் கொடுத்த கொஸ்டின்ஸை படித்தாலே டெஃபினெட்லி அவுட் ஆஃப் 70 யூ கேன் ஸ்கோர் 60+. சரியா? ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி. எஸ், இட் இஸ் பை த பீட்டில்ஸ். ஸோ பீஸ், பட்டர்ஃப்ளைஸ், அதோட பாலினேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு 2 மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம். யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் இட் வெரி ஈஸிலி. சரியா? ஸோ அடுத்தது ஸோ நம்ம குயிக்காக முடிச்சலாம். ஸோ தட் யூல் கெட் மோர் டைம் டு ரிவைஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்கவங்க நிறையா ஜாயின் ஆகிட்டே இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், வைஷல்யா, நிரஞ்சன். ஸோ 10 questions முடிச்சுட்டு வில் கம் டு த லீடர் போர்ட். ஓகே பாஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா குயிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள். எஸ், த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ ஸ்டெரைல் டிஷ்யூ எது? ஸோ ஆந்தர் லோபில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெரைல் டிஷ்யூ. அந்த ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில்? தட் இஸ் நத்திங் பட் த transverse section of the anther. So அந்த antherல we have the 4 layers. Right? So outerல இருந்து inner வரும் 4 லேயர் இருக்க போது. So the innermost is going to be the tapetum. But அந்த center portion இருக்கக்கூடிய ஒரு sterile tissue என்னது? That is nothing but the connective tissue. ஓகேவா? Yes. So next question போலாமா? So தப்பா ஆன்சர் பண்ணிருந்தா no issues. The right answer is going to be the connective tissue. Okay. So அடுத்தது ஸோ திரும்பவும் கைஸ் யாராச்சும் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ, ஐ டெல் யூ ஹவு டு ஜாயின். ஸோ ஹூ ப்ரப்போஸ் த டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்? ஸோ டபுள் ஃபர்டிலைசேஷனை ப்ரப்போஸ் பண்ண சயின்டிஸ்ட் கரெக்டாக பார்த்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ நவாசன் அண்ட் கெக்னாட், இல்லை கெரோலஸ் லினேயஸ், பென்தம் அண்ட் ஹூக்கர், இங்லர் அண்ட் பிராண்டி. ஸோ யார் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷனை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க? ரைட்? எப்படிப்பா நிறைய பேர் தப்பான ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்க. ஹூ ப்ரப்போஸ் த டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்? ஸோ டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன? த ஆப்ஷன் இஸ் ரைட் ஏ. ஸோ டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி த
ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அண்ட் த சின்கேமி. அது ரெண்டுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான 2 மார்க் இல்லை 3 மார்க் கொஷின். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின், ஸோ 4th கொஷின். ஓகே, okay, but so from the following, which one is a column of sterile tissue? So இது ஒரே question repeat ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So just a moment. Yes, example for hercogamy. So இதெல்லாமே வந்து contrivances of cross pollination நம்ம பார்த்திருப்போம். So you need to know the examples of all the monoecious plants இருக்கட்டும், dioecious plants இருக்கட்டும். Okay, protandry என்ன, protogyny. Okay, so hercogamy-க்கான right examples on the picture பார்த்திருந்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும். So the right answer is going to be, yes, picture பார்த்திருப்பீங்களப்பா, gloriosa. Okay வா? So the next question. Okay. So Vallisneria spiralis இந்த மாதிரி ஒரு plant. Okay. So polygamous, monoecious, dioecious and trisexual. So Vallisneria, it is a plant which is pollination. இதில் எது மூலமா நடக்க போகுது? வாட்டர் மூலமா நடக்க போகுது. அண்ட் இந்த Vallisneria plant இந்த இடத்துல மட்டும் தான் நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்க்க போறோமா? இல்லை. Even you have studied the same plant in the principles of ecology also. Types of hydrophytes படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? Right? So it is actually a dioecious plants, that is male and the female flowers are present in the different plants. So monoecious na enna, dioecious na enna na solliren. So monoecious அப்படிங்கும்போது male and the female flowers ஒரே plantல present இருக்கும். But dioeciousல different plantsல present இருக்கும். So அப்படிதான் இந்த Vallisneriaலயும் இருக்கும். ஓகேவா? Yes, correct answer is option C. So அடுத்தது okay, so the next question. So the unit of reproductive structure used in the vegetative propagation is called as, yes, diplospores, aplanospores, diaspores, conidiospores. இது actually ஒரு 2 mark question இல்லையா? So correct answer என்ன? நம்மளோட book back 2 mark questionsல கூட இருக்கு. And நான் கொடுத்த important question PDFல இது 2 marksல கொடுத்திருந்தேன். So you guys would have read. So இதுக்கான answer டக்குன்னு சொல்லிடலாம். Yes, very good. That is going to be the diaspores, right? Okay, so அடுத்த 8th question. Okay. See, terror of Bengal. So which aquatic plant is also called as terror of Bengal? Very, very important in the question. So இது வந்து இந்த டைப்லயும் கேட்கலாம். ஸோ இந்த ஆன்சர் வரட்டும், அதுக்கான இன்னொரு வெர்ஷன் ஆஃப் கொஸ்டினும் நான் சொல்லிடுறேன். பிகாஸ் அது நமக்கு எக்ஸாம்ல அந்த மாதிரி புக் இன்சைட் 1 மார்க் கேட்கலாம். ஓகேவா? ஓகேப்பா. ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஐகோர்னியா. See, Iconia, that is water hyacinth and water lily. ரெண்டுமே வந்து even though they are like water plants இருந்தாலும் அந்த plantsல pollination water மூலமா நடக்காது. So the pollination is going to take place through the wind and the insect. So அதுவுமே இன்னொரு important ஆன book inside questions. ஓகேவா? Yes, definitely. Chapter 7 from the zoology ல நீங்க 5 mark expect பண்ணலாம். So I have given the questions already in the video upload ஆயிருக்குப்பா. Please check that out. Okay, அடுத்த question. So the question முடிச்சுட்டு we'll check out. After one more question we'll check out the leaderboard. So ஒரு typical antherல என்னென்ன characters எல்லாம் இருக்கலாம்? So first, it is actually a tetrasporangiata, இல்ல unisporangiata, multisporangiate or bisporangiate. So sporangium. Okay, then answer சொல்ல முடியாது. So you just choose the options. I'll just tell you the answer. Yes. Yes. So it is actually tetrasporangiate structure. So tetrasporangiate என்னப்பா 4 sporangium இருக்க போகுது. சரியா? So in each sporangium it is going to have the center ல என்ன இருக்க போகுது? Pollen grains and the pollen sacs will be present. So the right answer is going to be option B. Okay, so the 10th question. So quick join பண்ணுங்க. Right. So non-endospermous seeds. So endospermous and non-endospermous ரெண்டு type of seeds இருக்க போகுது. So non-endospermousனா அப்ப என்னது? endosperm இருக்குமா இருக்காதா? Okay, so the right answer is going to be
எஸ், இதுப்பா நான் எண்டோஸ்போமஸ். ஸோ இதில் எண்டோஸ்போம் கம்ப்ளீட்டாக யூட்டிலைஸ் ஆகிடுக்கும். ஓகேவா? எஸ், இட் இஸ் தேர் இந்த பிளே ஸ்டோர். 100 லேர்னிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கப்பா. அதில் 12th ஸ்டேட் போர்டு வந்தீங்க அப்படின்னா there will be a quiz session. ஸோ அதில் you just have to give the mentee 12th standard mentee. ஓகே, ஸோ அடுத்தது, ஸோ இதுக்கான ரைட் ஆன்சர் பீன்ஸ், பீஸ், ஆல் த லெக்யூமினஸ் பிளான்ட் வெரைட்டிஸ். பிகாஸ் இந்த சீட்ஸ், டைகாட் சீட்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய எண்டோஸ்பம் கம்ப்ளீட்டாக யூட்டிலைஸ் ஆகிடும். வேறஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் த அதர் பிளான்ஸ் லைக் மெய்ஸாக இருக்கட்டும், வீட்டாக இருக்கட்டும், மோனோகாட்ஸில் வந்து there will be a little endosperm left. That is going to help during the seed germination process. சரியா? ஸோ அதுதான் வெரி மச் the difference between these two. So the next question, ஸோ இப்போ லீடர் போர்ட் பார்த்துடலாம். கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ணலாம்ப்பா. புக் பேக் கொஸ்டின் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அப்படியே அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பிடிஎஃப் இருக்க கொஸ்டின்ஸை குயிக்காக ரீகால் பண்ணிடுங்க, ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? ஸோ எஸ், ரோஷினி, நிரஞ்சன், முத்து. ஓகே, ஸோ டாப் 3ல இருக்கவங்க இவங்க 3 பேர் தான். ஸோ அடுத்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் முடிச்சுட்டு ஐ ஷோ யூ த லீடர் போர்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட், okay, so the next question. Okay, so the common type of ovule which is noticed in dicots and monocots, because நீங்க actually இந்த தடவை வந்து questions போட்டதுல chapter 1ல இருந்து நிறைய questions ஆட் பண்ணிருக்கோம். because நமக்கு இப்போ 2023 பப்ளிக்ல பார்த்துருந்தீங்கனாலுமே புக் இன்சைட் question ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து தான் நமக்கு ட்விஸ்ட் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதனால இதுல நிறைய questions ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ட்ரை ஆன்சரிங் த questions. சரியா? ஸோ the common type of ovule is going to be anatropous ovule. Anatropous ovule is nothing but an inverted ovule. ஸோ நம்ம புக்ல கொடுத்துருக்காங்க இல்லையாப்பா? ஸோ that is actually an inverted ovule. ஸோ அடுத்தது, ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஆல்புமினஸ் சீட்ஸ். ஸோ இது வந்து அதர் நேம் இல்லையா? ஸோ இதோட அதர் நேம். ஸோ whoever is there in the session, ஸோ கரெக்டாக இதெல்லாம் சொல்லுங்க. ஸோ எக்ஸ் ஆல்புமினஸ் சீட்ஸ் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கெஸ் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி எஸ். விச் ஒன் பா? ஸோ ஏஸ், நிறைய ஆப்ஷன். இதை கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்கிறது, கேர்ஃபுல்லாக ஆப்ஷனை ரீட் பண்ணிட்டு சூஸ் பண்ணோம். ஸோ கிரவுண்ட்நட், பீஸ் அண்ட் த பீன்ஸ். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின். ஓகே, புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணியாச்சப்பா? ஸோ புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே. ஸோ இது அடுத்த சாப்டர் வந்தாச்சு. ஸோ கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இஸ் மெயின்லி டியூ டு effect of polygenes, environment, polygenes and environment இல்லை 1 or 2 genes, continuous variation. ஸோ வேரியேஷன் சொன்னால் எவல்யூஷன் சாப்டரோட லிங்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா வேரியேஷன்ஸ் ரீகாம்பினேஷன் லீட்ஸ் டு த எவல்யூஷன் ப்ராசஸ். இங்கே மெண்டல் கொடுத்ததுல ஸோ கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இஸ் கோயிங் டு லீட் டு எஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் மட்டும்தானா? பாலிஜீன்ஸ் இல்லையா? ஓகே பாஸ், நோ இஷ்யூஸ். தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சரை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ கால் கொரன்ஸ் யூஸ்ட் டேஷ் ஃபார் ஹிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். அவர் எதை யூஸ் பண்ணார்? என்ன பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணார்? எஸ், ஸோ 4 o'clock பிளான், மிராபிலிஸ் ஜெலாப்பாவா இல்லை பீ பிளான்ட்டா? ரெண்டுமே ஒன்று தான். பைசன் சட்டைவம், ஸ்னாப் டிராகன். ஸோ விச் இஸ் கோயிங் டு பி த ரைட் ஆன்சர்? எஸ், விச் இஸ் கோயிங் டு பி த மிராபிலிஸ் ஜெலாப்பா பீ, சாரி, த 4 o'clock பிளான்ட். ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின். ஓகே கைஸ், ஸோ புக் இன்சைட் கொஸ்டினை பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு யூஸ்வலாகவே 5 புக் பேக் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. பட் 3 வில் பி புக் இன்சைட், போத் இன் கேஸ் ஆஃப் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி. பட் அது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன மாறலாம். நமக்கு குவார்டர்லி எக்ஸாம் எல்லாம் பொறுத்தவரைக்கும் குவார்டர்லி, ஹாஃப் இயர்லிலாம் நிறைய தடவை நிறைய புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. சரியா? ஸோ அப்படியே ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருங்க. Okay, so the next. So ABO blood group in human is an example of, so the botany-liyum in the question கேட்கலாம், zoology-liyum in the question கேட்கலாம். So which is going to be codominance, incomplete dominance, dominant epistasis, இல்ல வந்து complementary gene interaction. So ABO blood group எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? நம்ம zoology-liyum principles of inheritance and variation-லயும் இது 5 மார்க்ல கேட்கலாம். ஓகேவா? So the right answer is going to be the codominant, because A group dominant, B group dominant group, C மட்டும்தான் it is somewhat lower. So நம்ம அந்த ஸ்கேல் போடும்போது Aவும் Bயும் ஈக்குவல் தான் போடணும், which is greater than or equal to O group. சரியா? So அடுத்த question. Okay, so the next question.
Okay. So polygenic inheritance na enna? So poly means many. So polygenic inheritance. So when does it occur? So it occurs when a character is controlled by 2 or more genes. Illa vandittu group of genes determine a specific character. Gene interaction with 2 alleles. So it was demonstrated by Nielsen-Hele. So the right answer is the first one. So it occurs when a character is controlled by 2 or more genes. Okay, so அடுத்த question. CSG, so quarterly examக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய எல்லா சாப்டர்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸும் குரோமோசோமல் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸும் 2 மார்க்ஸ் அண்ட் 3 மார்க்ஸ் கேட்கலாம். ஓகேவா? ஸோ மேபி கம்பல்சரியாக நமக்கு ட்விஸ்ட் வைக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அந்த சாப்டர்லேருந்தும் கூட கேட்கலாம்ப்பா. ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது crossing. ஓகேவா? ஸோ the term crossing over, அதில் crossing it was coined by whom? ஸோ ஃப்ளெமிங், மார்கன், டி விரைஸ் இல்லை ரெகினால்ட். So who coined the term crossing? Crossing, correct ah sollungappa. So that is Morgan. Yes. Chemistry நாளைக்கு menti session இருக்க போதுப்பா. Don't worry. Okay, so அடுத்த question 18th question. So quick-ஆ முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம quick-ஆ அடுத்த revision பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். So if haploid number in a cell is 23, haploid number, so the double monosomic and pentasomic number. So ploidy படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த questions எல்லாம் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணலாம். So monosomy and the pentasomy, so the number will be, the right answer is going to be. Yes guys, so 44 and 49 கரெக்டா இருக்க answer. So how will you calculate the number? Yes. So which is going to be the right answer? Pa monosomic and the pentasomic number. Is clear? Okay. See, இது வந்து like you try to recall all the answers because நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். So எந்த question எந்த chapterல இருந்து வேணா நமக்கு book insideல கேட்கலாம். So just try recalling everything. Okay, so the next question. Okay, so how can you reserve the sterility of F1 hybrid? So Mendel கொடுத்ததுல F1, F2 hybrids form ஆகும் இல்லையா? So அதில் how can you reserve the sterility of F1 hybrid? So genetic engineering மூலமா இல்ல protoplasmic fusion, induced mutation or induced chromosomal aberrations. So which is going to be the right answer? Yes. Induced chromosomal aberrations. So genetic engineering மூலமாவா? So எப்படி இப்போ preserve பண்ணலாம் இதை? So maybe இது கரெக்டா லைக் ஒவ்வொரு சாப்டர் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா you can clearly answer. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வரலாம், பட் இதில் ஆன்சர் கரெக்டா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது ஓகேப்பா. ஸோ the next question, so 20th question. So the genes located close together on the same chromosome and inherited together, which is represented as linked genes, unlinked genes. So linkage and recombination படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? So அதுல இருந்து கேட்ட question தான். So the right answer is going to be linked genes ஆ unlinked genes ஆ? So கண்டிப்பா book inside question, botanyல 3 questions, zoologyல 3 question நமக்கு கேட்கலாம். Yes, okay, very good. That is going to be the linked genes. So அடுத்தது now let us check out the leaderboard. Okay. So Niranjan, Roshni, so they are on the top. Okay, but so அடுத்த question. So whoever has not joined, நீங்க இதுலயும் answer பண்ணுங்க இல்லனா, so you can just answer in the YouTube, okay? So BT brinjal, so genetic engineering, BT brinjal is produced by A and it is having a resistant against B. So எந்த gene use பண்ணி நம்ம produce பண்றோம் and it is effective against which specific organism? So அதுதான் இந்த questionல கேட்டிருக்காங்க. So the right answer is going to be yes,
agrobacterium. Okay, so agrobacterium use பண்ணி agrobacterium tumefaciens மூலமா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். It is going to provide resistant against Bacillus thuringiensis. Okay, so அடுத்த question. Correct. Okay, so option 3 was the right answer. So next, so biosensor, the green fluorescent protein is used, which is actually isolated from. So the actually model paper la PTA paper la இந்த மாதிரி questions கேட்டிருக்காங்க. So relating to the green fluorescent protein, so which is isolated from which specific organism? So Chlamydomonas, Gelidium, Mercuria victoria, asparagus. So the right answer is no, the option 3 is the right answer. So correct பாருங்கப்பா, which is going to be Acura victoria. Okay va? So the next question. Guys, இதுல யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ லைவ்ல, ஸோ குயிக்கா ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆன்சர், ட்ரை ஆன்சரிங். ஸோ நம்ம எவ்வளோ படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு இதுல நிறைய ரீகால் பண்ணிட்டே வரலாம். ஸோ whoever is there in the session watching, so please join in the Menti. Okay va? So this is again the same question. So next. Okay, ba. So once again, the question have been repeated. Okay, so find the mismatch pair. So inga mismatch ana pair நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So yes, PI plasmid, Agrobacterium tumefaciens, plasmid, E. coli, PBR 322, which is actually a reconstructed plasmid, transfection virus. So இங்க மூணு ஆப்ஷன்ல கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு. Only one is the incorrect one. So which is going to be the incorrect one? Okay, so transfection அப்ப என்ன? So quickா சொல்லுங்க அதுக்கான ஆன்சரை. So that can be even asked in a 2-mark question. So what is transfection? Yes guys, so நேத்து கூட ஒரு homework கொடுத்திருந்தோம் இல்லையா? So amino acids அந்த code ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய code, what is it actually denoting அப்படின்னா? So have you guys found out the answer? Okay, so DNA ligase is isolated from, very important question. So இது வந்து principles and process of biotech la இந்த question கொடுத்திருப்பாங்க. So definitely you need to answer. So E. coli or tobacco mosaic virus or T4 bacteriophage or agrobacterium. So which is going to be the right answer? So yes, T4 phage. So or இன்னொரு ஆன்சரும் இதுக்கு இருக்கு. ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன் கரெக்டாக யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம், which is not here. ஸோ T4 phage-ஆவும் இருக்கலாம். ஸோ இன்னும் வேற எங்கிருந்து நம்ம DNA ligase ஐசோலேட் பண்ணலாம்? ஸோ டூல்ஸ் ஃபார் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்ல யூ ஹவ் ரெட் அபவுட் த மெயின் 3 enzymes, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியேசஸ், எக்ஸோநியூக்ளியேசஸ் படிச்சிருப்போம், DNA ligase and also the alkaline phosphorus. ஸோ இந்த மூணுமே இம்பார்ட்டன்ட். இதை டோட்டலாக நமக்கு டூல்ஸை மட்டும் 5 மார்க்ல கேட்கலாம். ஸோ தனித்தனியாக நமக்கு 2 மார்க்ஸ் இல்லை 3 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம். ஸோ எஸ். ஸோ அடுத்தது, ஸோ ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் த ஆப் ரித்தனா வரும். ஓகேவா? ஸோ ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா 12th ஸ்டேட் போர்டுக்குள்ளே யூ கேன் சி தட் மென்டிஸ் அந்த ஒரு ஹெச் ஆப்ஷன் மாதிரி இருக்கும் கொஸ்டினை. ஸோ அதில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஜாயின் இட். ஸோ ட்ரை ஒன்ஸ். இஃப் யூ ஹேவ் எனி ட்ரபிள் ஜஸ்ட் புட் அ மெசேஜ் ஹியர். So Lamium purpureum is used in the which procedure actually? So tissue culture, linkage, cytoplasmic inheritance, incomplete dominance. See option வந்து ஒரு சில டைம் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ 4 சாப்டர் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை கூட நமக்கு கொடுக்கலாம். பட் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ லாமியம் பர்பியூரியம், ஸோ இந்த சாப்டர்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேயே இருக்கும் அது. எஸ், வெரி குட். தட் இஸ் கோயிங் டு பி த டிஷ்யூ கல்ச்சர். பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பேஜ்லேயே அந்த லாஸ்ட் லைன்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஹி யூஸ்ட் திஸ் பிளான்ட். ஸோ யார் யூஸ் பண்ணாங்க? அந்த சயின்டிஸ்ட் பேர் என்ன? ரித்தனை வரும். ஸோ 100 லேர்னிங் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்கப்பா. அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஹேவ் யூ கைஸ் இன்ஸ்டால்? Okay, so install பண்ணிட்டீங்கன்னா I'll just show it to you once again. So whoever is there in the live, so join பண்ண முடியல அப்படின்னா I'll just show you once again. ஸோ ஆப்ல இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ் இருக்கு இல்லையாப்பா? ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இங்கே கீழே பாருங்க ஹெச்ன்னு இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் தட் ஹெச். ஸோ இங்கே கீழே தெரியுது இல்லையா பயாலஜி? ஸோ இந்த குவிஸை மட்டும் அட்டன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் த பிகின் பேட்டில், யூ கேன் ஜாயின் ஹியர். ஸோ இங்கே உங்களுடைய பேரை கொடுத்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஜாயினிங். ஓகேவா? ஸோ ரித்தனா வரும். கிளியரா? எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு புரிஞ்சுதாப்பா?
ஸோ அங்கே உங்கள் பேர் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கிவ் ஜாயின் குவிஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ ஹூ இஸ் தேர் இந்த லைவ், ஸோ ஜாயின் பண்ணல, இதோட ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஜாயின். ஓகே, ஸோ இன்னும் ஒரு 20 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ குயிக்காக நம்ம எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஜுவாலஜியோட கொஸ்டின்ஸும் அடுத்தடுத்து வரப்போகுது, எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் த ஜெனட்டிக்ஸ். கிளியர்? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் த டேபிள். நமக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ செகண்டரி மெட்டபோலைட்ஸ், அதோட யூசஸ் என்ன அப்படின்ட்டு. Yes, which is going to be the right answer? Cardiac tonic, which is digoxin. Okay, so which is going to maintain the cardiac rhythm. Adutha question. Yes, so the 30th question. So adutha question. So codeine is obtained from. So this is also from the secondary metabolites. So which is going to be the right answer? Catharanthus, papaver, digitalis, and also the cinchona. So this is the right answer enapa? எத்தராந்தசலா, பெப்பாவரா, டிஜிட்டாலிஸ், சின்கோனா. ஸோ இதுலேருந்து ஒவ்வொரு செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேருந்து நம்ம அப்டைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ கோடின் இஸ் ஆக்சுவலி அப்டைன்டு ஃப்ரம். ஓகே, ஸோ கோடின் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் பெப்பாவர் சாம்னிஃபெரம். ஸோ கரெக்டாக இருக்க ஆன்சர்? எஸ். ஸோ மெனி ஹாவ் ஆன்சர்ட் ராங், பட் இட்ஸ் ஓகே. ஓகேப்பா. ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஜாயின். ஸோ அப்போ தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நாளைக்கு மேபி இதுலேருந்து ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் உங்கள் எக்ஸாம் பேப்பரில் கூட வரலாம். சரியா? ஓகே, ஸோ 30 கொஸ்டின்ஸ் முடிச்சாச்சு. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின். So which is actually a cryoprotectant. So cryoprotectant basically நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? So cryopreservation படிச்சிருப்பீங்க, which is a very important 2 mark இல்ல 3 markல கேட்கலாம் அந்த question. So when you have to retain something, so அந்த specific இதுலயே நம்ம retain பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா we will just preserve it with the liquid nitrogen at -196 degrees Celsiusல, இல்லையா? ஸோ இப்போ அவ்வளோ லோ டெம்பரேச்சரில் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதுக்கு எந்த டேமேஜும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக we use some protectants. Okay, so that is going to be the cryoprotectant. Which is the right answer? Yes, glycerol. But idukku vera options irukku, sucrosum irukku. Yes, one more option is also there. So adukana right answer theriyuma? What are the substances which are used as a cryoprotectants? Yes guys. Okay, so adutha question. So another like 18 questions. We'll just finish off fast. So உங்களுக்கு ஏதாச்சும் doubts இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So you can put it in the last. We'll discuss. So அடுத்தது. So money plant is an example of. So இது கொஞ்சம் twisting questions. This is from the chapter 6. Okay. Principles of ecology la. So don't get confused, which is actually a hydrophyte, halophyte, epiphyte or calciphyte. So the 4 optionல எது right ஆன option? Yes, very good, Roshni, right. So which is dimethyl sulfoxide, which is also used as a cryoprotectant. Okay. So actually இந்த question இதுல option தப்பா இருக்கு. But இதுக்கான correct answer யாரு கொடுக்குறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? So இதுல வந்து answer no, it is not option 1. So majority சொன்ன ஆன்சரும் தப்பு. இங்க இருக்கக்கூடிய ஆன்சரும் it is actually not correct. So just tell me which is going to be the right answer. Yes, option 2 or no. So just playing a game with you guys. So இதுல கரெக்டான ஆன்சர் என்ன? money plant is an example of. So let me find it out who is going to give the right answer. So இதெல்லாம் அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. So இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? So question number I'll tell you. So 32nd question கான right answer இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you can comment it. So இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், நம்ம அடுத்த question போயிடலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் யாரு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். மெஜாரிட்டி சொன்ன ஆன்சரும் தப்பு, அதில் இருந்த ஆன்சரும் தப்பு. ஓகேவா? ஸோ தூங்கிட்டு இருந்தவங்களாம் கொஞ்சம் எஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ அடுத்தது ஓகே, ஸோ ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ ஜுவாலஜியில் ஜெனட்டிக்ஸ்ல இருந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் பா. ஸோ எஸ், ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். PK.
ஸோ நோ இஷ்யூஸ். இப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் கவலையே வேண்டாம். நான் சொன்ன மாதிரி புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை தரோவாக படிச்சுட்டு போங்க போதும். ஓகே, ஸோ ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நமக்கு ஃபைனலாக என்ன ப்ரூஃப் பண்ணாங்க? டிஎன்ஏ தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத 100% ப்ரூஃப் பண்ணது ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது, ஏவரியன் குரூப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது. பட் அவங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணாலும் ஃபைனல் ப்ரூஃப் வாஸ் கிவன் பை ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ். ஸோ இதில் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ண சான்சஸ் இருக்குப்பா. டோன்ட் மேக் த மிஸ்டேக். இவங்க கொடுத்ததுல தான் டிஎன்ஏ ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ங்கிறத நிறைய சயின்டிஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ எஸ், so quick முடிச்சலாம்ப்பா. So you have to revise for a more time, so I'll just try to complete it fast. So mRNA molecule is actually produced by replication, transcription, duplication, translation. So central dogma of information is a very important 3-mark question. So DNA will undergo self replication. So in the DNA என்ன process மூலமா mRNA molecule synthesis பண்ணுது? Yes, very good. That is going to be the transcription process. Okay, so transcription முடிஞ்சு நமக்கு mRNA கிடைக்கும். So mRNA இருந்து we will get translation process மூலமா the protein is going to get synthesized. And protein synthesis எங்க நடக்க போகுது? ரைபோசோம்ஸ்ல. ஸோ அப்படியே நான் சொல்ல ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் நாளைக்கு எக்ஸாம்ல நமக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனோ இல்லை வந்து ரெப்ளிகேஷனோ அது இன்வால்வ் இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸோ கூட கொஸ்டின்ல வரலாம். ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின். எஸ், ஸோ ஓகே, ஸோ more question repeated. Okay, so the next question. So once again, sorry. 11th எந்த சப்ஜெக்ட்லப்பா? ஓகே, so which of the following is correct sequence of event with reference to the central dogma? So central dogma நான் இப்பதான் சொன்னேன். ஸோ நான் சொன்னதை லிசன் பண்ணிருந்தீங்கனாலே இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கரெக்டாக கொடுத்துடலாம். சிஎஸ் கமிங் பிரதீபா. ஸோ 10th சோஷியல் சயின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம்ப்பா, அதை செக் பண்ணி பாருங்க பிரதீபா. ஓகேவா? CS, which is going to be self-replication, adukapram transcription, translation. So the last option correct. 11th bio exam mudinjudeppa. So adutha question. So 38th question. Okay, so Mendelssohn and Stahl experiment. So DNA genetics, molecular genetics பொறுத்தவரைக்கும் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. Mendelssohn and Stahl MS எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பண்ணாங்க? அதாவது டிஎன்ஏவோட ரெப்ளிகேஷன் செமி கன்சர்வேட்டிவ். ஸோ செமி கன்சர்வேட்டிவ் அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இந்த Mendelssohn and Stahl எக்ஸ்பெரிமெண்ட். சரியா? So which is going to be option D, right? Very good. அடுத்த question. ஓகே, பட் டெஃபினெட்லி வெனஸ்டே மேக்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு, அதை செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஓப்பெரான் அப்படிங்கிறது என்ன? பேசிக்கலி வாட் இஸ் ஓப்பெரான்? ஸோ ஓப்பெரானுக்கும் சிஸ்டானுக்கும் கன்ஃபியூஷன் வரக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓப்பெரானுக்கான ரைட் ஆன்சர் என்ன? வெதர் இட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் இல்லை வந்து இட் இஸ் அ கிளஸ்டர் ஆஃப் ஜீன் வித் அ ஃபங்க்ஷன். எஸ், வெரி குட். இட் இஸ் ஓப்பெரான் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஜீன் ஆர் அ கிளஸ்டர் ஆஃப் ஜீன்ஸ், பட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ அதில் தான் அந்த லேக் ஓப்பரான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நேற்று பார்த்த லேக் ஓப்பரான்ல கிளியரா இருக்கீங்களா? எஸ், மணி பிளான்ட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அது வந்து நீங்க தான் யோசிக்கணும். நான் சாப்டரும் சொல்லிட்டேன். ஓகேவா? ஸோ சாப்டர் சொல்லிட்டேன். ஈக்காலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் டாபிக்ல தான் இருக்கு. ஸோ டாபிக்கும் கொடுத்துட்டேன். ஸோ அதுல எங்க இருக்குன்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிங்க. ஸோ another 10 questions அதை முடிச்சுட்டு நான் லீடர் போர்ட் வரேன். So yes, the first 41st question. Okay, so these codons are designated as, so in the 3 codons, so basically genetic salient features of genetic code la pathinga appadina we have seen first இதுவே என்னப்பா feature is going to be, it is going to have 64 codons. Out of the 64 codons only 61 is going to code for the amino acid, which மூணும் code பண்ணாது. so அந்த 3 codons தான் இந்த codons. so which is going to be, எஸ் கரெக்டாக பாருங்க, ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பின்னு 2 இருக்கு. ஸோ சிஏ வந்து நிறைய அந்த ஸ்மார்ட் பீப்புள் தான் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் ஆல்சோ டேர்ம்ட் அஸ் ஸ்டாப் கோடான்ஸ், நான்சென் கோடான்ஸ் ஆர் த டெர்மினேட்டர் கோடான்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதுக்கு 3 பேர் இருக்கு, யூஏஏ, யூஏஜி அண்ட் யூஜிஏ 3மே. ஸோ இங்கே யூஜிஏ மாறி இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் ஸ்டாப் கோடான்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்.
Okay, so in another 10 minutes, we are going to finish it off. So, உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் doubts இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெடியா வச்சிருங்க. We'll just discuss it for another 10 minutes and we'll finish it off. So, just go back and revise whatever we have read. சரியா? So, among the code which is going to code for the methionine. So, methionine க்கு code பண்ணக்கூடிய codon என்ன? So, AUG, which code is for methionine? So, நேத்து இந்த homework கொடுத்திருந்தோம் இல்லையா? So, அதை நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So, காமனா இருக்கக்கூடிய கோட் இது மாதிரி தான் நமக்கு புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும். அட்லீஸ்ட் அந்த காமன் கோட்ஸை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்கப்பா. ஸோ நம்மளால நிறைய மெமரைஸ் பண்ண முடியாது, பட் அட்லீஸ்ட் தோஸ் 4 யூ கேன் ரிமெம்பர். சிஎஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஏயூஜி. ஏயூஜி மீத்தியோனைனுக்கும் கோட் பண்ண போது இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ஆக்ட் ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் கோடான். ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின். So the difference between the DNA sugars and the RNA sugars. So DNA sugars, RNA sugars. So pentose and pentose sugars தான் ரெண்டுமே. But அந்த chemistry of nucleic acids பார்த்துருந்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும். So DNA, what is the full form of DNA? அது தெரிஞ்சாலே நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாமீங்க. Deoxyribonucleic acid. So whereas RNA is ribonucleic acid. So இங்க, yes, one oxygen atom is actually less in case of DNA. So அந்த hydrogen bonding அந்த pentose sugarல பாத்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் where are the carbon and at which place the oxygen is missing. அது தெரியுமாப்பா? carbon positions தெரியுமா? So you have studied this in your biomolecules last yearல, even in your chemistry. So அத கூட நமக்கு questionல கேட்கலாம். At which carbon position the oxygen atom is actually getting replaced. So carbon ஓட position தெரியுமா? So carbon 5 carbon இல்லையாப்பா pentose sugar அப்படிங்கும்போது carbon number 4. No, it is not at the carbon number 4. Okay, so அடுத்த question. So important diagrams will complete this and I'll show you all the important diagrams from both and botany and zoology. So எதை கண்டிப்பா நம்ம பார்த்துட்டு போகணும், அந்த diagrams நம்ம பார்த்துடலாம். Okay, which is unique for DNA. So adenine, guanine, thymine இருக்கு, uracil இருக்கு. So DNA and RNA ரெண்டுக்குமே வந்து nucleotide basis 3 சேமா இருக்கும், 1ல மட்டும் டிஃபரன்ஸ் இருக்க போகுது. So which is unique for DNA? So yes, very good, that is going to be the thymine. So thymine ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? So இதுல வேற எப்படி क्वेश्चंस நமக்கு கேட்கலாம்? So thymine is going to give extra stability to the DNA. So அது இன்னொரு important question. So RNA genetic material கிடையாது, DNA தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணும்போது thymine provides an extra stability to the DNA. So இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி புக் இன்சைட் क्वेश्चंस கேட்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நமக்கு you shouldn't trouble. Okay, அடுத்த question. So the distance between the two consecutive base pairs in DNA, right? Yes, definitely you can finish it earlier. So நான் சொன்ன மாதிரி புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக உட்காந்து தரவு பண்ணுங்க. இல்லை கொடுத்துருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பிடிஎஃப் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ இந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸையும் மார்க் பண்ணுங்க, படிங்க. அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. யூ கேன் கம்ப்ளீட் இட் டில் ஆஃப்டர்நூன். டுமாரோ ஆஃப்டர்நூன் யூ ஹேவ் டைம். எஸ், இட் இஸ் 0.34 நானோமீட்டர். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகேப்பா, ஸோ 4 more questions to go. So we'll just finish it off quickly. So அடுத்த question. So ஒரு nucleosome is an important 3 mark question. So கண்டிப்பா 3 mark இல்ல 2 markலயும் இது கேட்கலாம். So nucleosomeல எவ்வளோ histone proteins இருக்கு? So questionல நமக்கு ஆப்ஷன், இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம், இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இல்லையா? Yes, so the right answer is it's a histone octamer. அப்ப கரெக்டான ஆன்சர் என்னப்பா? Yes, which is going to be 8. 4 molecules இருக்க போது, but it is going to be in the pairs. So இன்னொரு question இதுல எப்படி கேட்கலாம்? So what are the molecules name? So histone protein molecules ஓட numbers என்னென்ன? H2A, H2B, H3 and H4. So இந்த 4 molecules எல்லாமே pairsல இருக்கும். So அடுத்த question. Just 2 more questions. So okay. So genetics தான் எல்லா questions இருக்கு. So Okazaki segments are joined by, yes, which enzyme is going to help in the joining? So DNA replicationல ஏகப்பட்ட enzymes இருக்கு, but இதுல இந்த enzyme ரொம்ப ரொம்ப important. Yes, which is going to be the right answer? DNA polymerase இருக்கு, RNA polymerase, endonucleases. CS, which is going to be the DNA ligases. இந்த மாதிரி ஈஸியா question கேட்டா எல்லாம் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. அடுத்த question பா.
So next it is going to be adapted molecule. Guys, இந்த டேர்மை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர்ல இந்த டேர்ம் இருக்கலாம். ஸோ அது 2 மார்க்ல இல்லை 3 மார்க்ல இல்லை 5 மார்க்ல கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் இந்த டேர்ம் இந்த கொஸ்டினை வந்து 2023 பப்ளிக்ல கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ கொஸ்டினை வந்து டைரக்டா ஆன்சர்ல வரதை கொடுக்காம they have asked it in the adapted molecule form. Yes, very good, tRNA. பட் அது போன தடவை நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணிருந்தாங்க. பட் you guys shouldn't do that. ஓகேவா? So don't worry for the chemistry. நம்ம bio exam முடிச்சிட்டு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். So one day you can complete it. Don't worry guys. ஓகேவா? So yes, last question. One more question to go. Wait. Okay pa, so sorry. So chromosome number, which one has 231 genes only? So which is going to be the least number? So this is the last question. So idhula vandu maximum endha chapters la irundhu book interior questions varalamo. So adula irundhu I have put chapter 1, 2, 3, 4 patham and 5 and 6 in botany patham. Zoology la we have taken from the molecular genetics because adula irundhu da nariya questions ketirukanga. Okay va? Yes, done, which is why. Okay pa, with this we have done almost 50 questions. So konjam nadula error aichu oru sila questions. So I hope at least ipo or idea kadichukonu nenikiren book inside questions eppadi la namakku kekkalam appadina. Okay, so I don't know who is this person. If you're there in the chat, so neenga yaran solunga. Okay guys, so coming back to the next part. So important diagrams நம்ம discuss பண்ணலாம். So quick உங்களுடைய doubts எல்லாத்தையும் put it in the chat box. So another 10 minutes we are going to be in the fire mode. So என்னெல்லாம் doubts இருக்கு, so I tell you what are the important diagrams and compulsory questions எப்படி attend பண்ணணும் and how to score 70 out of 70. Okay வா? So shall we go ahead? வேற எதுவும் doubt இருக்கா? Whatever things you have, put it in the chat box. மணி பிளான் கொஸ்டின்க்கு இந்த இது செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கரெக்டா சொல்லுங்கப்பா. Okay. So yes, this is going to be the most important diagrams in biology, both botany and zoology, from the topmost important chapters. சரியா? So first, this is going to be from the chapter 1. So chapter 1 பொறுத்தவரையிலும் you need to see the diagrams of anther ஓட diagram பார்க்கணும். So அது போக இந்த diagram embryo sac ஓட structure. So இந்த question கூட நமக்கு கேட்கலாம். So double fertilization and triple fusion suppose ரெண்டையும் combine பண்ணி உங்களுக்கு if they have asked in the 5 mark அப்படின்னா அந்த description part எழுதிட்டு please draw this diagram. சரியா? அடுத்தது yes, pollen tube ஓட entry, this can be asked in a 3 mark question. So இதுல இருந்து 1 mark கேட்கலாம். So நான் நேத்து கூட சொல்லிருந்தேன். So mesogamy, chalazogamy and porogamy, they can ask you in the 1 mark question. So எந்த part மூலமா pollen tube enter ஆக போகுது into the ovule. Okay வா? So அடுத்தது, so this was actually asked in one of the public exams. So pollen grain ஓட structure, so male gametophyte ஓட structure draw பண்ணுங்கன்னு சொல்லி 3 mark கம்பல்சரியில ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாங்க இந்த சப்ளிமெண்டரி பேப்பர். ஸோ இப்போ நமக்கும் அப்படி கேட்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா draw this last deep picture. ஸோ இந்த deep picture draw பண்ணிட்டு label the extra parts like exine and intine. சரியாப்பா? ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்ஸை ட்ரா பண்ணிட்டு நியூக்ளியஸ், ஸோ வெஜிடேட்டிவ் செல் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்குது. வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் அந்த ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ 3 marks. பட் இந்த லாஸ்ட் பிக்சர் டி பிக்சர் தான் ட்ரா பண்ணும். பட் அதோட எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்ஸை மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? Okay, so the next types of ovules நமக்கு pictures with description maybe 5 markல கூட கேட்கலாம். ஓகேவா? So அடுத்தது, this is going to be the super important question for you guys, structure of ovule. So நாளைக்கு திடீர்னு compulsory question. So இப்பதான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். So compulsory question from botany you can expect from chapter 1 and 6. So 6th chapter உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா first chapter நல்லா தரவா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. பட் 2 and 3ல இருந்து கூட நமக்கு questions வரலாம். பட் நீங்க அதுக்கு கவலையே பட வேணாம். பயோ பொறுத்தவரைக்கும் அதுதான் கம்பல்சரி. மோஸ்ட்லி எப்பவுமே வந்து ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டுட்டே இருக்காங்க. அப்படியே இல்லையா, நீங்க படிச்சு நான் கொடுத்த அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ல இருந்து தான் கேட்பாங்க. ஸோ கவலையே வேண்டாம். ஓகேவா? ஸோ கம்பல்சரி கொஸ்டினை பார்த்தினா பயம் உங்களுக்கு பயாலஜில தேவையே இல்லை. ஸோ ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஜஸ்ட் கவர் இட், தட் இஸ் இனஃப்.
சரியா? ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல். ஸோ ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ட்ரா த டயக்ராம், பார்ட்ஸ் நீட்டாக லேபிள் பண்ணுங்க. இஃப் இன் கேஸ் 5 மார்க்ஸில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரைட் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட். ஸோ பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக ஒவ்வொன்றா எழுதிடுங்கப்பா. தட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ ஃபுல் 5 மார்க்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது இந்த டயக்ராம் ஜஸ்ட் யூ கேன் கோ த்ரூ. ஓகேவா? ஸோ காட்டிலிட் அண்ட் டைகாட் சீட். Yes, this is very, very important question. அடுத்தது so PBR 322 is going to be very important question பா. சரியா? so நமக்கு 3 மார்க் இல்ல 5 மார்க்ல கூட கேட்கலாம். ஓகே. so yes, so PBR 322 plasmid கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமை போட்டுட்டு just mention the parts and write all the points. ஓகேவா? ஓகேப்பா, அவ்வளவுதான். எஸ், ஸோ இது வந்து பாட்னியில் இதுவரையும் பார்த்த இம்பார்ட்டண்ட்டான டயக்ராம். ஸ்டில் த சாப்டர் 5 இருக்கு. ஸோ 6th சாப்டர் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த ஹேபிட்டட் அண்ட் நீஷியஸ் அதோட டேபிள் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஒரு சில டயக்ராம்ஸ் லைக் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ், ஜெரோஃபைட்ஸ், ஸோ விச் எவர் டயக்ராம் இஸ் லைக் வி கேன் ட்ரா அப்படிங்கிற டயக்ராமை மட்டும் யூ கேன் ட்ரா. சரியா? ஸோ லைக் அந்த ஹைட்ரோஃபைட்ஸ், டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் சப்மர்ஜ்டாக இருக்கட்டும். ஸோ அதெல்லாம் யூ கேன் ஜஸ்ட் ட்ரா த டயக்ராம் ஹவு இட் இஸ் ஆக்சுவலி சப்மர்ஜ் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங். ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி டயக்ராம்ஸை நம்ம போடலாம். சரியா? அடுத்த டயக்ராம் இது வந்து ஆன்டிபாடி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ திஸ் வாஸ் ஆஸ்ட் இன் த பப்ளிக். இந்த வருஷம் பப்ளிக்ல கூட கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆன்டிபாடி ஆர் இட் கேன் பி ஆல்சோ ஆஸ்ட் ஆஸ் இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ். ஸோ நேற்று கொடுத்த அந்த கொஷனில் கூட இது இருந்துச்சுப்பா. ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த கொஷனை நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் படிச்சுட்டு போகணும். சரியா? ஸோ அந்த கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரைட் திஸ். ஸோ பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப மினிமம் தான்ப்பா. யூ ஜஸ்ட் ரைட் who described the structure. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க எப்படி இருக்கு? Y ஷேப்ல இருக்கு. ஸோ இட் ஹேஸ் 2 heavy chains and 2 light chains. அதை மென்ஷன் பண்ணுங்க. அமைனோ ஆசிட்ஸ் ஸோ அதனுடைய வெயிட் என்ன? ஸோ 50,000 daltons in case of heavy, 25,000 daltons in case of the light chain. ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணிட்டு அந்த பார்ட்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. that much is enough. சரியா? Okay, so அடுத்தது structure of HIV diagram itself can be asked in a 3 mark. Okay, so this is going to be the lacoperon அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த டயக்ராமை நீங்க போட்டிருக்கணும். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த டயக்ராம் போட்டிங்க அப்படின்னாலே நீங்களே இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம். சரியா? ஸோ நேற்று தான் இந்த கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா. ஸோ ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ஆர் வெரி கிளியர் ஆன் திஸ் கொஸ்டின், ரைட்? ஸோ தென் அடுத்தது ரெப்ளிகேஷன் ஃபோக். ஸோ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டயக்ராம் போடுங்க. அண்ட் இதில் இன்வால்வ் இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸை மென்ஷன் பண்ணுங்க. யூ கேன் சி த ஒக்கசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ், இந்த கிரீன் கலரில் மார்க்காக இருக்கக்கூடிய என்சைம், அண்ட் டிஎன்ஏ லைகேஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் த அட்டாச்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட் அண்ட் டிஆர்என்ஏ மாலிகூல்ஸ். இதுதான் இந்த வருஷம் பப்ளிக்ல ஒய் லைக் வாட் இஸ் இட் அடாப்டட் மாலிகூல்னு கொடுத்து இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேவா? So then you can just see these 2 diagram experiments. அவ்வளவுதான்ப்பா. With this we are actually done. So these are the super important diagrams for your tomorrow's exam. Okay. So வேற என்னலாம் doubts இருக்குப்பா? So PBR 322 what is it? It's actually a plasmid. So the plasmid எதுக்காக டிசைன் பண்ணாங்க தெரியுமா? ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த 2 ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? they are the selectable markers. ஸோ நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம், நீங்கள் ஒரு ஜீனை வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஜீனாக வந்து எனக்கு இந்த பிளான்ட் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனை எடுத்து ஒரு பிளான்ட்ல நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன். பட் அது எனக்கு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் செக் பண்ணும். ஸோ ஃபார் தேட் ஐ யூஸ் சம்திங் கால்டு பிளாஸ்மிட். ஸோ இந்த பிளாஸ்மிட்ல இந்த ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் ஆர் டெட்ராசைக்ளின், ஸோ தோஸ் ஆர் த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வெக்டரை உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது we can get to know whether the gene has spread out to all the parts of the plant. சரியா? ஸோ அடுத்தது ஹெர்ஷியன் சேஸ். ஸோ ஹெர்ஷியன் சேஸ் இந்த பிக்சர்லேயே இருக்குது, உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். பட் இதில் நமக்கு வந்து புக்கில் வந்து அவ்வளோ கிளியராக கொடுக்கல. ஸோ பேசிக்கலி bacteriophage, you know that you can see the structure of bacteriophage. So bacteriophage were allowed to infect the E. coli bacterium. So ஒரு bacteriophage எந்த மீடியமில் க்ரோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சல்ஃபர், ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபர் இருக்கக்கூடிய மீடியமில் க்ரோ பண்ணியிருந்தாங்க. whereas இன்னொரு bacteriophage they used radioactive phosphorus. So one question to you guys. So phosphorus and sulfur எது டிஎன்ஏல இருக்கு, எது ஆர்என்ஏல இருக்கு? இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சரை சொன்னீங்கன்னா we can proceed forward. Okay? Yes guys, சொல்லுங்க. phosphorus வந்து டிஎன்ஏல இருக்கா இல்ல ஆர்என்ஏல இருக்கா? So which is present in RNA and which is present in DNA?
So just tell me that thing, we can go ahead. ஓகேவா? ஸோ அதை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் கோயிங் டு பி தி இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ அந்த பாக்டீரியோஃபேஜ் வந்து ஈகோலை அட்டாக் பண்ணும்போது அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மட்டும் இட் இஸ் கம்மிங் இன்சைட். ஸோ தென் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளெண்டர். ஸோ அதாவது நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ஒரு மிக்சர் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? சேஸ் பாஸ்பரஸ் அண்ட் டிஎன்ஏவா? ஓகேப்பா, வெரி குட். ஸோ சல்ஃபர் இன் கேஸ் ஆஃப் RNA. ஸோ அதில் கிளியராக இருக்கீங்களா? தட் மச் இஸ் இனஃப். ஸோ பிளெண்ட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரோட்டீன் கோட் it has removed off. So அது remove ஆகி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் you can see the genetic material from the phage it is entered into the E. coli. So E. coli குள்ள வந்தனையும் இதோட genetic material அதுவும் like it is going to get combined. But இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம புக்ல கொடுக்கல. They will put it like in a test tube மாதிரி கண்டெய்னர் எடுத்துக்குவாங்கப்பா. 2 கண்டெய்னர் எடுத்துக்கிட்டு it is going to have a 2 parts. So supernatant part and the palate part. So radioactivity டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. So யூசுவலாவே heavy weight இருக்கக்கூடியது பேஸ்ல வந்து செட்டில் ஆயிடும் இல்லையா? Yes, do you know that? So அப்படி வந்து செட்டில் ஆகும்போது so you can see both. So இது ரெண்டுலையுமே வந்துட்டு இந்த capsid அந்த protein coat மட்டும் இங்க இருக்கும். ஓகேவா? So the genetic material is going to be, so E. coli will be here. ஸோ ரெண்டுலேயும் தனித்தனியாக ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு? ஆல்ரெடி பாக்டீரியோஃபேஜில் இருந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஈகோலைக்குள்ளே என்டர் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது எதுக்காக? ஸோ இட் ஹாஸ் ஆல்ரெடி என்டர். எனக்கு யூஸ்வலாக இந்த ஈகோலையில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தெரியணும். ஈகோலை எங்கே இருக்குது? நான் சொன்ன மாதிரி பேஸ் போர்ஷனில் இருக்குது. ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இந்த 2 டியூப்பில் எந்த இதில் பேஸில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எனக்கு கிடைக்குதோ அது மூலமா நான் கண்டுபிடிச்சிடுவேன் இதுல தான் வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனது டிஎன்ஏ அப்படின்னு. சரியா? கிளியரா? புரிஞ்சுதாப்பா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த சூப்பர்நாட்டன்ட் பார்ட் அண்ட் த பேலட் பார்ட். ஸோ இப்போ ஃபாஸ்பரஸ் இஸ் ஆக்சுவலி present in the DNA, sorry, and sulfur in the RNA. ஓகேவா? ஸோ அப்போ எனக்கு எந்த இதுல ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி பேலட் பார்ட்ல எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சொல்லுங்க. சொல்லுங்கப்பா. ஸோ ஃபாஸ்பரஸும் இருக்கு, சல்ஃபரும் இருக்கு. ஸோ வேர் கேன் யூ see the radioactivity? ஸோ குயிக்காக சொல்லுங்க. we'll just finish it off. So with this question, so where can you see the radioactivity? Yes. So radioactivity in case of seeing பாருங்கப்பா centrifugation அப்படிங்கிறது இந்த டெஸ்ட் டியூபை வந்து you have seen in the laboratories அந்த மெஷின் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு லைக் ஹோல்ஸாக இருக்கும். ஸோ they will put all the test tubes அதை வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் ரொட்டேட் பண்ண விடுவாங்க. ஸோ அப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது the weight இருக்கக்கூடிய பார்ட் எல்லாமே பேஸ்ல செட்டில் ஆயிடும். ஸோ அந்த லைட் வெயிட் வில் பி அந்த டாப் மோஸ்ட் பார்ட். ஸோ லிக்விடும் தெரியும். ஸோ ஆக்சுவலி பிளட்டை கூட இது மாதிரி பண்ணுவாங்க. பட் டு கெட் லைக் ஒரு ஷீட் மாதிரி கிடைக்கிறதுக்காக. ஓகேவா? ஸோ அப்படி பண்ணி தே வில் செப்பரேட் இட். ஸோ செப்பரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி டெஸ்ட் பண்ணும்போது யூஸ்வலாக டிஎன்ஏ தான் அப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபாஸ்பரஸ். ஸோ ஃபாஸ்பரஸ் இருக்கக்கூடியதுல எனக்கு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கிடைக்கும். எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரீஜன் பேலட் பார்ட்டில் எனக்கு கிடைக்கும். ஆனால் இதில் இருக்காது. ஏன்னா ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஹாஸ் நாட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட். ஓகேவா? ஏன்னா டிஎன்ஏ தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபாஸ்பரஸ் தான் டிஎன்ஏல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, வேற சல்ஃபர் டிஎன்ஏல கிடையாது. ரைட்? ஸோ இப்போ அது மூலமாவே தெரிஞ்சிடும் டிஎன்ஏ ஹாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஒன் ஆர்கானிசம் டு த அனதர் ஆர்கானிசம், நாட் த ஆர்என்ஏ. சரியா? அவ்வளோதான்ப்பா. இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். Right? So tRNA is nothing but you can see the arms, amino acid binding site. So அங்க வந்து amino acid attach ஆகும். D loop, T loop இருக்கு. So D loop என்ன பண்ணும்? எதை recognize பண்ணும்பா? It is going to recognize. So கீழே வந்து anticodon arm or loop இருக்க போது that is going to read the code. So AAA, AUG அப்படிங்கிற கோட் எல்லாத்தையும் mRNA ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ரீட் பண்ணிட்டே வரும். So T loop is going to get the ribosome. So D loop என்ன பண்ண போது? That is going to recognize the amino acid and attach பண்றது அந்த top most part. So you can see the 3' end and 5' end. So 3' end எப்பவுமே கொஞ்சம் அகடா இருக்கும் and the code has to be read at CCA. ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா. ஸோ இது மட்டுமே 5 மார்க்கில் நமக்கு கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டினை பார்த்துட்டு போயிடுங்க. ரைட்? ஸோ வித் திஸ் வில் எண்ட். ஸோ ஐ ஹோப் யூ கைஸ் யூ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் வெல் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் டுமாரோ. சரியா? ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கம்பல்சரி கொஸ்டின் இன் கேஸ் ஆஃப் ஜுவாலஜி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இட் ஃப்ரம் த சாப்டர் 4. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி the crisscross pattern of inheritance நல்லா பார்த்துட்டு போங்கப்பா. அந்த ஹீமோஃபீலியா அண்ட் கலர் பிளைண்ட்னஸ் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ அதை நான் சொல்கிறேன். crisscross inheritanceல
ஓகே ஸோ தே மைட் ஆஸ்க் யூ ஒரு கேரக்டர் கிராண்ட் ஃபாதர் இருந்து கிராண்ட் சனுக்கு பாஸ் ஆகுது டாட்டர் மூலமாக எப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ யூ நீட் டு கன்சிடர் த பேரண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் அஃபெக்டடாக இருக்காரு. ஸோ அந்த பேட்டர்னை நீங்கள் கரெக்டாக போடணும். அது போட்டிங்கனாலே போதும், யூ வில் கெட் மார்க்ஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி அதுலேருந்து கொஸ்டின் வரலாம், இல்லை பார் பாடிஸ், ஓகே, ஆர் ஈவன் த ஹாப்ளோடிப்ளாய்டி. Okay, so the question can be asked from any of these things. So mostly உங்களுக்கு chapter 4 இருந்து கேட்கறதுக்கு இந்த தடவை அதிக chances இருக்கு, சரியா? பட் தென் வாட் எவர் த திங் மேபி கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதை பற்றி பயப்படவே வேண்டாம் என்ன கேட்டால், சரியா? ஸோ இப்போ இருக்கிற டைமில் என்ன பண்ணலாம்? ஸோ ஸ்டார்ட் ஸ்டடியிங், ஸ்டார்ட் ரிவைசிங். ஓகே ஓகே ஸோ இப்போது ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டூ? ஸோ இப்போலேருந்து எவ்வளோ டைம் இருக்குது? நாளைக்கு மார்னிங்கே விட்டுருங்க. ஸோ மண்டேவை விட்டுடலாம். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 8. ஸோ நல்லா ஹாவ் யூ டின்னர். ஸோ ஸ்டார்ட் யூர் ரிவிஷன் அட் 8:30. ஸோ 8:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கோ த்ரூ த சாப்டர்ஸ். ஜுவாலஜியில் சாப்டர் 4, 5, 7 and 2 இந்த 4 சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சிருங்க, சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ இதை வந்து இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளே முடிச்சுட்டு நாளைக்கு மார்னிங் எழுந்திரிச்சு, சரியா? ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ? ஸோ மார்னிங் பாட்னியில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் 1, ஓகேவா? ஸோ 4, 5 இஃப் யூ ஹாவ் த 6th சாப்டர். ஸோ அதை வந்து நாளையும் குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ தென் யூ கோ டு த ரிமைனிங் சாப்டர். ஸோ இதை முடிச்சிட்டிங்க. ஸோ ஸ்கூலுக்கு போனோம் அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு மித்த சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ 2 and 3, ஓகேவா? And botany la chapter 1, zoology la chapter 1 and 3, 6, 8. So இதை வந்து அப்புறம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஆர்டரில் யூ கேன் ரீட், சரியா? கிளியராப்பா? ஸோ ப்ளீஸ் இந்த ஆர்டரில் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதை மண்டே வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இருக்க டைமில் ஜுவாலஜியில் இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணி முடிங்க. ஸோ 4 சாப்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நான் 2 hours ஒரு சாப்டருக்கு ½ an hour வச்சு ரீகால் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஆல். அது வரலும் போதும். காலையில் இருந்துச்சு இது எல்லாத்தையும் நம்ம குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம், வேறு பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பிடிஎஃபை எடுத்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ரிவைசிங் எவ்ரி திங், சரியாப்பா? ஸோ கிளியர்? ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் வில் எண்ட் த லைவ். ஸோ வேறு என்ன டவுட்ஸ், வேறு என்ன ஹெல்ப் வேணும்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செஷனில் போடுங்க. ஸோ லைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் புட்டுட்டு இந்த கமெண்ட் செஷன், சரியா? ஸோ வேறு என்ன கொஸ்டின் லைக் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் புட் இட் தேர், சரியா? ஸோ டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஷேர் இட் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. லாஸ்ட் மினிட்ல இப்போ தான் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு நினச்சா அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த பிடிஎஃபை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆஸ்க் தெம் டு ரீட், ஓகேவா? ஓகே, ஸோ see you in the next session. bye bye. ஸோ உங்கள் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஈஸியாக இருந்துச்சா, எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு, ஓகேவா? ஸோ bye guys. தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங். ஸோ அடுத்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் அப்போ நம்ம மீட் பண்ணலாம். bye bye. Okay, so life cycle of plasmodium. So ஒன்றும் இல்லைப்பா, see the sporozoid stage. So just 2 minutes I'll explain to you. So ரஃபாக சொல்லிடுறேன். ஸோ லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மஸ்கிட்டோட இதில் ஸ்போரோசாய்ட் ஸ்டேஜில் அந்த பிளாஸ்மோடியம் ஸ்பீஷிஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ வென் இட் இஸ் கோயிங் டு பைட் அஸ், ஸோ அப்போ அந்த ஸ்போரோசாய்ட்ஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே வந்துடும். உள்ளே வந்தாலே அது எங்கே போகும்? ஸோ இட் வில் கோ டேரக்ட்லி டு த லிவர் செல். ஸோ லிவர் செல்ஸையும் ஆர்பிசியும் தான் அட்டாக் பண்ண போதும். ஸோ லிவர் செல்ஸை அட்டாக் பண்ண உடனே இட் வில் ஸ்டார்ட் டிஸ்ட்ராயிங் ஆல் த லிவர் செல்ஸ். அதுக்கப்புறம் அது 2ஆக கன்வெர்ட் ஆக போது. யூ வுட் ஹவ் சீன் த மீரோசாய்ட் ஸ்டேஜ், இல்லையா? மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ ரெண்டும் டிவைட் ஆக போகுது. ஸோ half of the cells are going to come and attack again the liver cell. அதில் இன்னும் half வந்து it is going to attack the RBCs. ஸோ RBCஸ்ல என்ன பண்ண போகுது? ஹீமோக்ளோபினை ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஹீமோக்ளோபினை டெஸ்ட்ராய் பண்ண there is going to be one more toxin secreted, that is going to be the hemozoin. ஸோ நீங்கள் மலேரியா இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஆன் அண்ட் ஆஃப் போயிட்டே இருக்கும். எப்போ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த RBC அட்டாக் முடிஞ்சு அந்த ஹீமோசோயின் ரிலீஸ் ஆகும்போது the temperature is going to rise, சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது? இப்போ நம்மளோட பாடியில் இது எல்லாமே நம்ம பாடியில் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஆர்பிசிஸையும் அட்டாக் பண்ணிச்சு, லிவரையும் அட்டாக் பண்ணிச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அது போயிடும். பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் நியூட்ரிஷன் ஃப்ரம் அஸ்
and is growing. So gamete forming cells எல்லாமே நம்ம பாடியில இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். It is going to be in the gamete forming cell stage-க்கு வந்துரும். ஆனா இந்த gametes ப்ரொடியூஸ் பண்ணல. There is no zygote formation. So இந்த மாதிரி cells நம்ம பாடியில float ஆயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வேற ஏதோ ஒரு மஸ்கிட்டோ வந்து நம்மள திரும்ப பைட் பண்ணுது. அப்ப அது blood suck பண்ணும் இல்லையா? அப்ப இந்த gametes எல்லாம் it is going to enter into the mosquito's body again. சரியா? So அப்ப அந்த mosquito bodyக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் this male and the female gamete is going to get fused. ஸோ அங்கே அந்த ஃபியூஷன் நடந்து தான் ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும். அதோட கட்லேருந்து அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக ஃபார்ம் ஆகி இட் இஸ் கோயிங் டு கம் டு இட் சலைவரி பார்ட். ஸோ சலைவரி கிளாண்டில் ஃபுல்லாக இந்த ஸ்போரோசாய்ட் ஸ்டேஜில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ திரும்ப இந்த மாஸ்கிட்டோ வேறு ஏதோ ஒரு பர்சனை பைட் பண்ணும்போது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் எப்படியே ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இதில் 2 ஹோஸ்ட் இன்வால்வ் இருக்கும். ஒரு பிரைமரி ஹோஸ்ட், ஒரு செகண்டரி ஹோஸ்ட். பிரைமரி ஹோஸ்ட் யாரு? That is going to be the mosquito. ஏன் நான் அந்த பிரைமரி ஹோஸ்ட்னு சொல்றேன்? பிகாஸ் அதுல தான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. whereas humans are going to be the secondary host because இதுல வந்துட்டு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அந்த ஆர்கானிசமோடது நடக்காது. அவ்வளவுதான். ஐ திங்க் ஓரளவு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பேசிக்கலா இந்த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம்ல என்ன நடக்குது. கிளியராப்பா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. டூ ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரியா? ஸோ எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் எப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு டெஃபினட்டாக ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னைக்கு நைட் அண்ட் நாளைக்கு காலையில் வரலும் எவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்கிறதும் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள். ஸோ போன தடவை நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ப்ளீஸ் டெல் மீ லைக் எவ்வளோ படித்து முடிச்சிருக்கீங்களா, ஏதாச்சும் பேலன்ஸ் இருக்கா, ஆர் இஃப் யூ நீட் எனி ஹெல்ப் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் இன் த கமெண்ட் செஷன். சரியாப்பா? ஸோ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் யூர் டைம். ஸோ கோ ஃப்ரெஷ் அப், have your dinner, so start revising all the chapters. நான் கொடுத்த ஆர்டர்ல இதே மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணுங்க. மேக்ஸிமம் क्वेश्चंस நாளைக்கு நம்மளால எக்ஸாம்ல அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் சாப்டர் 4, 5, 7 and 2 முடிச்சிங்க அப்படினாலே 5 மார்க்ஸ், 3 மார்க்ஸ், 2 மார்க்ஸ் எல்லாமே அட்டெண்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த 1 மார்க்ஸுமே இதுல வந்து நீங்க கவர் பண்ணிடலாம். ஸோ 35க்கு 30 மார்க்ஸ் இன்னைக்கு நைட்டே நீங்க முடிச்சிருவீங்க ஜுவாலஜில. அதே மாதிரி காலையில பாட்னிக்கும் முடிச்சிடலாம். அந்த ஆர்டர்ல தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸா குயிக்கா அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் ரீகால் பண்ணுங்க. சரியா? Okay, pa. So important 5 mark video already have been put. So check பண்ணி பாருங்க ராம்சன். சரியா? Okay, bye bye.